Sağollaşlar, yaxshimizlar? Darsimizga kelganlarni qarshi olamiz. Endi bugun o'rganmoqchi bo'lgan darsimiz 6-dars, Perceive Buttons. Okay. Bo'lsa sizlar shu yangi darsni boshlashdan burun, shu ilgirki darslarni bir takrorlab o'tsanglar. Masalan, har 6 darsni bir ko'rib qilibchi. Masalan, bugun 6-dars o'rganyapsizlar shunami? 6-dars o'rganayotgan bo'lsanglar, birinchi darsdan boshlab tekstni ham so'zlikni o'nlik bir qatam o'qib, hech bo'lmagancha, undan keyin boshlasanlar, oldingi mazmunlarni ayt yaxshi bo'lgan takrorlandi. Ondan keyin bugungi darsni tushunish nima anlamı qadar esanlar shuncha yaxshi bo'ldi. Chunki bugungi darsimiz oldingi darslar bilan munosabatlik. Ondan ichida ba'zi grammatika nuqtalari, ba'zi ifodalashlar qanday esanlar, o'sha oldingi mazmunlarning asosida ondan keyin bo'ldi emasmi? Shunga bo'lsa, shu 6 darsni bir ko'rib qilib, ondan keyin takrorlamayman. Şolaşqanda bizmi shu 6 darsni bir ko'rib qilib hamda chiqiramiz. Hamda shu harqatdan o'qiganda. Okay. Aniqda biz shu 6 darsni o'qiyotimiz shunami? Endi oldingi 5-chi va 4-darsga ba'zi bir muhim mazmunlar, shu mazmunlarni bir qadam takrorlab o'tgandan keyin uni boshlasak. Xo'sh, hamsa, let's review. Okay. Aniqda o'tgan soatlik mazmunning keyin savodlashib so'zlarni bir takrorlab o'taylik. Ma bir tarafda so'zlarning yerimi bor. Yana bir tarafdan emarsanlar, yana bir yerimi. Shuni tutashtirib qo'yinglar. Masalan, bir example, masalan, CO shunama, it is cover. Okay, and the cover degan yopmoq. Masalan, orliqni masalan besib o'tmak, tamomlamoq degan ma'noda shunama, cover. Okay, cover. Aniqda yana bir so'z qaranglar. Ikkinchisi nima desanlar? Ikkinchisi nima? Exciting. Good. Exciting. All right, exciting. King's job. Okay, King's boss demek insanlar message. Okay, message. Uçur degan gap shunami? Okay, message. Message degan sanag'ini bo'lgan narsa. Information degancha sanag'ini bo'lmaydigan. Yaxshi. King's nima insanlar okay, different. Good. Different. Nayt yaxshi. Different deganimiz nima? Farqli, o'xshamaydigan degan gap. Okay. King's nima insanlar request. Okay, request deganimiz ham demishadi. Talab. Okay, talab. Request deymiz. Undan keyin receive. Receive degan topshirib olmoq, shunami? Okay, ya'ni abroad. Abroad deganimiz chet el. Agar masalan study abroad, okay, study abroad deganimiz chet elda o'qimoq. And go abroad, chet elga chiqmoq. Demaganda mishariki, nima cover, exciting, message, difficult, different, receive, request, abroad. Degan so'zni o'rgandik. Shuni bir qatam qanday o'ylash kerak? Ana aytdi, yaxshi takrorlash kerak. Good. Hamda shu so'zlarni qaranglar. Masalan, make you feel excited, it means nima? Exciting. If something make you feel excited, it means something exciting. Endi bu ing qitilgan sifatlarni nimaga ishlatamiz desamiz, savolashda odatda darslarga ishlatamiz. Nima? Exciting kishini hayajon solgan, excited shu hayajonlanmoq, odatda odamlarga ishlatamiz. Masalan, the football match was exciting. Okay, I was excited. Shunami? Men uni qanday antayin hayajonlandim. Okay. And ikkinchisi nima? He, okay, gift from his friend yesterday. O o'zining do'stidan nima topshirib oldi? Gift. Receive degan masalan, receive a gift, yoki receive a message. Receive a message. Demak ham misharki receive degan nima? Receive topshirib olmoq. Okay. And then not the same. And o'xshamaydigan bo'lsa nima bo'ldi? It's a different. Okay? It's a different. Okay, what about pigeon carried nimani carried qildi? Message to Shanghai. Message carried the message to Shanghai. Again, shu uchurni qanaqa bor edi? Bani. Xo'sh, Allohdan nima desanlar? Act of giving a guests food or drink in a restaurant, etc. It's called service. Xo'sh, and service deganimiz nima desanlar? Mulozimat. Okay, mulozimat. Alright, and that put the words in a right order. And some mush so'zlarni savolashlar. Sizlar bir to'g'ri o'rin qo'yib beringlar. Masalan, he now, okay, in another Penhurst has bought. Okay, bu yerga egisi nima? He has bought another
in Penhurst. And they had another garage. Nama yana bir nima setib oldi? Remontxona setib oldi. Nama remontxona setib oldi. Okay, demak, mana to'liq shakli. Okay, endi manacha. And other urgent messages has sent Mr. Scott for spare parts degan zapchaslar. Nama a great many requests. Nurg'un qanday uchurlarni qanday qildi yo'llari. Ya'ni up to now. Okay, up to now deganimiz hozirgacha. Xo'sh, undaqda, masalan, up to now Mr. Scott has sent a great many requests for spare parts and other urgent messages. Okay. Hozirgacha shu Mr. Scott nurg'unlagan shu zapchaslarninki, uning uchurlarini qanday qildi? Albatta. Okay. Undaqda keyingisiga qaranglar, hamda shunga just, never, ever, for, already. Demek endi mushlarni qanday qiling bir to'ldirib qo'ying. Endi bular tipikalda nimasi desanglar, bu naq nima desanglar, mushu shenlardan chiqdi. Nima hozirgi bitgan zaman. Demak, hozirgi bitgan zamonga kelganda mushu just, never, ever, for, already. Okay. Endi just deganimiz nima degan gap desanglar, shu yaqinda yoki obaylam degan gap. Shunami? Never degan azaldan bo'lib boqmagan, ever degan ilgirki har qanday bir vaqt degan gap bo'ladi. Yoki shu ilgiri degan gap. Ya'ni for odatda vaqtlarni oldi keldi, already oldi burun. Mesela Jenny has written to Kenny. Endi bu tarjimasi nima desanglar, azaldan mana qilib boqmagan. Demak, ilgari faqat bo'lib boqmagan, hozir faqat bo'lib boqmagan nima? Never. Demak, Jenny has never written to Kenny. Jenny azaldan unga bir xat yozib boqmagan, tushunami? Okay. Mesela the train has, okay, just stopped. Okay, yaqin obaylar qanday qildi? Just stop. To'xtadi. So we must be in Spain. Şunlaşqa biz çoxum hazır nədirsə İspaniya. Okay. İspaniya. Təx abaylam toxtatdıq da hazır təsir nədirsə hazır təx İspaniyada deyək. Okay, and he has been there qançaraq vaxtını aldı qaysqıldı for. Good. He has been there for 6 months. He has been there for 6 months. Okay, anaqda ma'o Text retail qilinglar, hamda mana retail qilganda diqqat qilgan nima desanglar, when you retell the text of lesson 4, you play part of Tim and say it aloud. Endi mushuning o'rnida Timning o'rnida o'zingni qo'yib qana qilsa desanglar, o'lik holda mushuni qo'llangan. Masalan, my name is Tim. Okay, mening ismim bo'lsa Tim. I am an engineer. Okay, men bo'lsam bir engineer. I'm working for a big firm in Australia. Okay, endi men mush Avstraliyadagi cho'ng bir shirkatda qanday qilyapman? Xizmat qilyapman. Okay, work for. Shunami? Okay, endi masalan keyin qaranglar. Masalan, I am in Australia. Okay, yoki I am in nariti savdaslar. And I've been there, yoki I've been here for 6 months. I'm in Australia, I've been here for 6 months. Demek hamsi Avustralya'ya bağlanacak oldu bu tem. 6 ay çok kaldı. I have already visited great number of places. I have already visited great number of places. I'm nurgun yerlerine kadar buldum, seyahat buldum. I have just sent a letter to my brother. Okay, brother. I have just bought an Australian car, and the Australian machine setib oldim. I have gone to Alice Spring. Okay, Alice Spring is a small town in central of Australia. Okay, it is a small town in central of Australia. Okay, central of Australia. I will soon visit Darwin. Okay, from there I will fly to Perth. Perth. I've never been Australia before. I've never been abroad before. So I find this trip exciting. And which time azaldan hamda chet elga chiqib boqmagan hamda mushqitim bu sayohatini qanday qildi? Exciting is qildi. Okay. Bugungi takrorlashmishagich bo'lsin. Hamsa yangi darsni boshlaylik. Lesson 6, Percy buttons. Okay, Percy buttons. Okay. Qaranglar.
So can you guess what he is? Can you guess what he is? So what is he doing? So he's asking people for money, right? Good. Asking people for money. And the a person who lives by asking people for money or food. Başkalarının pul surab ya giymeklik surab yaşayırgan endi biz nim deymiz sana beggar. Okay, good. Da baglar nima? Beggar. Okay, beggar. Beggar deganimiz nima? Tilamchi degan gap. Amerika ma beg deganimiz nima desanlar sağlaşlar tilamak. Beggar deganimiz shu tilamchi. A person who lives by asking people for money or food. We call it beggar. He's begging money. He's asking money from people. Asking food from people. Okay. So what do they do to get what they want? Okay. And so ular şu xalığına erişişün nimish qılıdı. Nimishlarni qısayında haq qılıverdi ballar. Okay. Maybe like in the street they do some magic show. Okay, like this magic show, magic gösteriş nama, adatda sihirgarlik nama, okay, sirik oynayış nama, magic show, okay, and maybe like play the electronic organ, okay, and my organ deganimiz nima, elektrollik royal degan gap, demakchi elektrollik royal chaldi shunami? Yoki ask for help, yoki har xil murojaatnomalarni yozib, boshqalardan qanday qildi? Yerden talep kılalım. Ask for help. Anda mı şu Beijing, Shanghai'ninki yarası poyuz, subway deyimiz. Anda şu yarası poyuzlu çıksanlar, vahşi qanday desanlar, intayın köp tilemçiler. Bula mesela qanday qilib desanlar, mesela Beijingda maqsadda bir organlar var ekan, mesela yinchang mikrofon ijaraga berilgan shu. Dümisiga somkadan bir narsa olib, somkasiga yo'g'on bir yinchangni bir narsa olib, ana simsiz mikrofondan naqsh etib shu. Naqsh etmamda boshqalarning shu dehqini qo'zg'ab hamda shu tilagan gap shu hamda. Bu intayinchiq hamda. Intayinchiq hamda u yerda hamda tanga pul ishlatgan ekan. Tanga pul bir qo'shib qo'yib pach pul bo'lgan ekan hamda ammo berilgan shu adamchiq bo'lgan ekan. Shuni bular intayinchiq masalan yarasi poyizildi. Okay, shularni men aytsanlar beggar. Yo'q bo'lmasa ba'zi meyplar ko'childiganlar desa naqsh etilgan gap. O'lib qoldi naqshchi. Agar ham naqshdan ta'sirlanib qolganlar desanlar, bularga berilgan gap. Okay, what they do magic show, play electronic organ, or ask for help. Okay, so let's learn some new words for today. Unit 5, fam, please. I want to back to Mars. Okay, look, who is this? Okay, it's alien, right? And the mal taşık plant adam teleş küçükte Marslıkken. Onun dedi, bu 5 UN basınız. Men Mars qaytmoq istayman. I want to go back to Mars. Okay. Demek endi mishalki, the beggar is asking people for 5 yuan. Okay, endi mishalki, beggar and the tilamchi boshqalardan qada 5 yuan tilab o'tadi. Ask people for 5 yuan. Okay. Next one is food. Okay, food means something that people and animals eat. People and animals eat. And the jiqbala masha food kelganda nima desanlar, aralashtirib o food degan adamninki zodi adam yoki hayvonotlarning yegini bo'lgan narsaning hammani food deymiz. Sayko'ktatni nima food, masalan mewju nima food, tomoqlimi nima desanlar food. Okay, endi masalan Uyg'ur taomlari deymiz-ku. Okay, birga nima desanlar Uyghur dish. Dish desanlar bo'ladi. Dish degan taqsash nima? Demakchi taqslik har xil qo'rma, tomoq deymiz-ku. Uyghur dish. Yoki nima desanlar Uyghur cuisine. Okay, cuisine degan alayda bir xil shularning tomoq etishni Uyghur cuisine deymiz. Cuisine. Xo'sh, endi nima? He ate the food for breakfast this morning. Okay, endi nima desanlar bugun nashtliq tomoqni qanday qildi? U yedi. He ate the food for breakfast this morning. Ate the food for breakfast this morning. And the keyingisi nima desanlar? Pocket.
look, pocket, this guy's pocket. Nima? Pocket deganimiz yanchiq bo'lish nima? Small bag for carrying things in. Pocket. He put the piece of cheese in his pocket and went away. And put something in the put the piece of cheese, bir parcha pishloqni qanday qildi? Yanchiqqa selib, undan ketdi. Okay. I put the piece of cheese into his pocket and went away. Went away. Undan keyin the pocket, masalan pickpocket. Pick deganimiz nima? Tamak. No, pickpocket bunda qilganimiz pickpocket. Yanchiqchi deymiz, shunami? Pickpocket. P-I-C-K, pick. Shuni tamak degan pickpocket. Shu yanchiqchi degan gap, yanchiqchi. Okay, next one is call. Okay, call. Call means to telephone someone. Okay, call. Call name is telephone someone. I want to call him up. Okay. Okay. And then to know something. Okay. Call at every house in the street once a month. And the call at call at visit degan gap. Okay, visit. Visit. And call at yo'qlamak degan gap hamda call somebody up deganimiz ham birisi telefon qilmoq bo'lgan bo'lsa, call at. Call at deganimiz nima? Visit. Visit. Nima? Yo'qlamak. Yo'qlash. Masalan, he called at every house in the street once a month. Bu ko'chadagi har bir uyni oyda bir qatam qanday qiladi? Yo'qlaydi deydi. Good. Good answer. Mushu so'zlarni bir tutashtirib qo'yinglar savatashdan. A person who live by asking people for money or food we call beggar, right? He ate the food and drank the beer. O tamak neydi? And the pivini işte. Okay, it's called food. Small bag for carrying things in. It's called pocket. Pocket. To visit someone. Okay, one name is call at. Call at. Call at again. Ma'lum bir kishini qanday yo'qlamak. Call at. Pocket yanchoq. Beggar deganimiz nima? Tilamchi.